Olá, o Preview chegou para falar de um herói que tem o seu poder inversamente proporcional ao seu tamanho. O Homem-Formiga. Ele já é um velho conhecido de alguns. A primeira aparição dele nos quadrinhos da Marvel aconteceu em 1979. Mas se você é um daqueles que não está ainda familiarizado com o herói, não tem problema não. A gente apresenta para você. Imagine a soldier the size of an insect. O Dr. Hank, personagem de Michael Douglas, criou a tecnologia capaz de encolher uma pessoa até o tamanho de uma formiga, além de dar poderes físicos e telepáticos. Para impedir que seu ex-pupilo use a descoberta para os fins errados, ele escala Scott Lang, vivido por Paul Rudd, um ex-detento que tem o que é preciso para se tornar um herói. My days of breaking into places and stealing stuff are over. What do you want me to do? I want you to break into a place and steal some stuff. Makes sense. Are you ready to become the hero? When you put on a costume, and certainly a costume like that, it does help with creating the character. Because you stand differently, you think differently. Whoa. When you're small, you have superhuman strength. You're like a bullet. One of the things that's so fun about working on Marvel films is you get to adapt the costumes from the comic books. We always want to take and respect the iconography from the comics because they're great, but we need to always alter them a little bit to bring them into the real world, to bring them into the modern day. And with Ant-Man, we had a slightly different challenge, which was within our story, the Ant-Man suit is older. It has a bit of a retro design to it because Scott Lang, our Paul Rudd character, steals this suit from the Michael Douglas character Hank Pym. And this was a suit that Hank Pym used for decades, years ago. O filme tem uma pitada extra de humor. Além de ser o Homem-Formiga, Paul Rudd também assina a versão final do roteiro ao lado do Adam McKay. McKay tem no currículo diversas comédias, entre elas Tudo por um Furo, que também conta com Rudd no elenco. Já a direção é do Peyton Reed, também acostumado a trabalhar com o gênero. Tone of it, it's comedic. We're not laughing at Ant-Man, but we're definitely acknowledging the absurdity of, you know, this character and his powers and being able to shrink. One question. Is it too late to change the name? When you work on the script of the movies, it just gives you much more of an insight into all of the characters because you're thinking about their motivations, you're thinking about their storylines. So I think that I have a much more comprehensive understanding of the story than I did when I first signed on when I wasn't a writer. My role as Hank Pym is sort of to maintain the plot, to carry the storyline, to do the explanations, the scientific explanations, and all of this. It required a lot of dialogue. And Paul always got just to react, and then he would have a little button on the end of the scene, which was always funny. A lot of times he improvised and would make them up himself. Did you think you could stop the future? E sabe que o filme vinha sendo desenvolvido na década de 80 pelo roteirista e empresário do mundo dos quadrinhos, Stan Lee. Mas o fato da premissa ser parecida com a do longa Querida Encolher as Crianças, lançado em 89, empacou o projeto. Aí em 2003 ele entrou novamente em pauta, mas só agora o herói finalmente ganhou as telas. You should be able to shrink and grow on a dime, so your size always suits your needs. There are so many times during the day, as you're hanging in midair, going like, "This is my job. This is what I'm. This is I'm spending the day." Bacana, né? A gente vai ficando por aqui então por hoje, mas a boa notícia é que o próximo programa também será dedicado a esse pequeno grande herói. A gente já tem bastante coisa para mostrar para você. Então, até lá. A gente se vê. Tchau.